and we're gonna read few verses, and we're gonna speak. Let's go to the book of Matthew. I'll give you a list of scripture I'm gonna use. You can write them down, and we're gonna go one by one, read them. Je vous donne la liste de certains passages bibliques. Nous allons les lire peut-être en ordre, et puis nous allons nous arrêter là où nous pouvons nous arrêter. Matthieu chapitre 16. Tous ces passages, vous les connaissez, mais il y a une autre direction on va prendre. Matthieu 16, versets 18 et 19. Matthew chapter 16, verse 18 and 19. I know I took the verses in the middle. Dans Matthieu 16, versets 18 et 19. Matthew 18, verse 18 and 19. Matthieu 18, 18 et 19. Comme vous pouvez le constater, ce sont des passages liés à la prière. So the first one was Matthew 16, 19 or 18 to 19. The second verse, Matthew 18, 18 to 19. Dans Matthieu 16, 19, 18 à 19. Matthieu 18, 18 à 19. Matthieu 6, verset 10. Matthew 6, verse 10. Apocalypse or Revelation, chapter 20, verse 11 to 15. Revelation, chapter 20, verse 11 to 15. Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. Genèse, chapitre 8. Et donc, je vais vous donner un devoir à lire. Les passages, on va les lire à la fin. Le devoir de cette semaine, vous lisez Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8 et Genèse 9. Parce que certaines déclarations que je vais faire sont liées à tous ces textes. So, homework, during the week, just read Genesis chapter 8, Genesis chapter 6, 6, 7, 8, 9, 4 chapters. Because it's a story about Noah, but I'll just pick up a few verses there. But when you read at home, you will get all the pictures. Let's go to Matthew 6, that way we're going to begin. Matthew chapter 6, verse 10. Matthieu 6, verset 10. One of the statements in Jesus' prayer. Une des déclarations dans la prière de Jésus. This is how Jesus told the disciples to pray. I'm surprised when you look at the rest of the scriptures. Nowhere, even though the scripture, you please help me. Nowhere the apostle ever prayed this prayer the way Jesus told them to pray. But they used the applications because it was not meant to be recited like we do it today. Because we are talking to the apostle, they asked him to teach them how to pray, and he told them how to pray. But we don't see wherever they were praying, we don't see them reciting this prayer.
Just that and the bracket, just go meditate on that. Verse 10 is, he told them to pray like this. From verse 9. But we're going to focus on verse 10. Verse 9, it says, you pray in this manner. Pray, our Father in heaven, hallowed be your name. So I'm using an English Bible. Pour ceux qui ont la Bible en français, suivez en français. Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, comment vous devez prier. Voici, il leur donne une directive. Dites, il leur dicte ce qu'ils doivent dire. Dites ceci, notre Père au pluriel, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset 10, en français, afin que c'est ça, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est toute cette phrase-là qui m'a intéressé. So may your will be done on earth as it is in heaven. Jesus came from heaven. Jesus knows heaven. Jesus, by this time, is about 30 and a half years old on earth in his physical body. So he knows what's going on in heaven because he is God, he is the Word of God, he has been there. Now he's on earth. He has seen what's going on earth. He went to Lazarus' funeral and cried. He knows what's going on earth. Now he's teaching on prayer. And one of the things he's saying, we have to ask God that his will that is in heaven be manifested and be done on earth. For Jesus, I believe during his time on earth, Jesus experienced that what goes on earth is a little bit so far different and contradictory to the will of God and to what God intended earth to be like, to look like and to be like. And he's asking his apostle and us today that we're supposed to pray that earth be like heaven. That whatever happening in heaven happen on earth. That the will of God, because he has been in heaven, he knows heaven. He has seen the peace in heaven, the power in heaven, the glory in heaven, the revelation in heaven, the provision in heaven. He has seen the glory in heaven, but on earth, he's seeing something different. He knows earth was created by God, and God created man in his image to rule the earth, but everything is messed up on planet earth. So Jesus is asking his disciples, when they pray, they have to ask the Father that his will in heaven has to be revealed, done, manifested on planet earth, because planet earth is in the mess. So when you pray, you tell them, pray that your will in heaven be done on earth. So the point I want to make here is this. There is a relationship in God's plan
There is a relationship between heaven and earth. I forgot about French. So, quand nous lisons ce passage, nous constatons que Dieu nous demande, Jésus, il a passé le temps au ciel, il est Dieu, il est la parole de Dieu, depuis l'éternité, le monde a été créé par lui, il était là-bas, mais maintenant il a passé une moyenne de 33 ans et demi sur la terre. Ce qu'il a trouvé sur la terre, il a constaté que sur la terre, les choses sont différentes, contraires au plan de Dieu et à la volonté de Dieu telle qu'elle a été conçue au ciel. Pour cela, il demande à ses apôtres, quand ils prient, de prier que la volonté de Dieu telle qu'elle est établie au ciel soit révélée et soit manifestée et soit accomplie et soit vécue sur la planète Terre. Donc, je vais enseigner un peu, donner certains principes par rapport à cette dimension-là. La volonté de Jésus sur la terre. Il était sur la terre. Il a expérimenté la misère sur la terre. Les maladies sur la terre, il les a vues. L'oppression, il les a vues. Le contrôle du diable, les possédés, les hommes et les femmes qui avaient faim. La mort, il a été au funérail de Lazare, il a pleuré. Il a passé une moyenne de 33 ans et demi sur la terre. Lui qui vient du ciel, lui qui a passé le temps sur la terre, il connaît le ciel, il connaît un peu la terre. Maintenant, il nous demande de prier, que lorsque nous prions, en tant qu'apôtre de Dieu, disciple de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, que nous demandons au Père que sa volonté qui est établie dans le ciel soit aussi établie et manifeste sur la terre. Pour Jésus, Jésus a constaté, durant son séjour sur la terre, Jésus a constaté que ce qui se passait sur la terre était différent et était contraire, c'était Messie, contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a demandé dans la prière que la terre reflète le ciel, que la vie sur la terre, ce qui se passe sur la terre, devienne conforme au plan de Dieu qui est au ciel. God wants earth because when he created earth, he wants people on earth to live, to act, to experience heaven on earth. Earth has to become the reflection of heaven. But to Jesus' surprise, when he is on earth, he sees the earth is in a mess. Trouble, famine, war, oppression. He sees the devil in control of planet Earth, possessing people in sickness, in disease, in hunger, in war. He sees that the earth is not what God intended when he created the earth in Genesis 1 and 2. And he's asking us, when we pray, to ask God that his will in heaven be established on this planet Earth. Why? Because the Earth has gone out way off God's plan and God's will. That's why when God called Moses to go to the mountain, when God gave the tabernacle to Moses in Exodus 18, 19, 20, and following, there is a sentence God told Moses. He insisted and told Moses, make sure when you build the tabernacle, it has to be done according to what you have seen at the mountain.